İsa Mesih Hudayın sözü durmuş coşkunu İsa Mesih Hudayın sözü durmuş coşkunu Senin adında günem yuvuldu bütün kalbimi sana tapşırdım Senin adında günem yuvuldu bütün kalbimi sana tapşırdım Salam, mehriban ildeşler. Hoş geldiniz bizim şugünkü programmamıza. Men sizin şugünkü programma goşulup bilýäningizde öğrenşat. Men yine de şugünkü programmamıza Sherry'ni çağırdım. Ol geçen gepleşigimizde size nähä adamy nähili barlamak barada gurrun edipdi. Şugünkü gepleşigimiz yine de şu temada dowam etmekçi. Thank you for coming back, Sherry. It's a delight to be here. Men oňa sag bol biziň şunkü programmamyza goşulyp bilýäniňe diýe ol siziň bilen bile bolmaklyk men üçin uly şatlyk diýe. The last time we were talking about examining a person who is sick and using all of our senses. The last time also we talked about what we needed to watch for with our eyes. Biz geçen gepleşigimizde ýadyňyzda bolsa nähä adamy nähili barlamaly hem biziň ähli duýgularymyzy ulanyp nähä biz barlap bilýärdik. Gözümüz, elimiz, kulagymyz hem burnumyzy ulanyp keselçiligi anyklap bilýär. This time we're going to continue, and right now I'd like to talk about a body temperature. Ene biz şuňky gepleşigimizde ýene de şu tema bilen dowam etdirmekçi. Ýöne şu gün biz temperaturany nädip barlamaly şu barada gurrun eder. When a person is ill, it is more work on the body, and the temperature can rise higher or it can sink low. Ene şu temperatura barada haçan diýe bir näsag bolsa, näsag adamna temperatura nähili bolup bilýär, ýokary galyp bilýär, hem temperatura gaty, pes bolup aşağı düşüp bilýär. For example, in elderly people, when they are sick, sometimes their body cannot cause the body to stay warm enough, and they will have a fever by having a very low temperature. Elderly people. Ana o berde näme diýe şol näsag ýaşuly garry adamlarda näme bolup geçýär? Olaň teni diýýär, ola garry bolanyň sebäpli olaryň teni, organizmi şol temperaturany saklap bilmeýär. Şeýle ýagdaýda olarda adaty normal temperatury ýok teninde. Ve şeýletmek bilen olarda ısıtma bolýar. Ene şu ısıtma bolanda näme bolýan ekeni? Şu garrylaryň teniniň bedeniň temperaturasy has pesi düşýär. When a person is sick, even though you don't think they have a fever, it's often wise to take their temperature. Ene islendik. Diňe bir garrylarda däldi. İslendik näsag adamna tez hökman şoň temperaturasyny ölçemeli, görmeli. Ene olarda ısıtma bolmadyk ýagdaýynda da näsag adamyň temperaturasyny barlaň. Now, if a person is very sick, keep an eye on their temperature and take it at least 4 times a day. Aha, eger diýe şol näsag kesel adam gaty kesel bolsa, onu temperaturasyny, şoň temperaturasyny näçe gedek ölçemeli? 4 gedek günne ölçäň, soňam ýazyň diýe şu temperatura. Now remember when we talked about writing down the things that you observe? This is one of those things that you need to write down the time and the temperature. Ene şol temperaturan 4 gedek ölçeýäňiz diýdi. Gaty kesel adamna. Şonu her sapar ölçäňizde şu temperaturu näçe şonu ýazyň, hem haçan siz şu temperaturan barladyňyz wagty şonu hem tedi ýazmaly. Attach
I am going to show you how to take a temperature when you don't have a thermometer. May I touch you? Yes, please. Ina ol şuat näme diye ol meni misal hökümünde ulanyp tide şol termometr bolmat kuwatna diňe öz eliňiz bilen nädip temperaturany ölçemegi görkezmek isleýär. We're going to do this by comparison. Let's assume that I do not have a sickness. Let's assume that Tatch is the sick person. Ine şu ýagdaýda diye şu misal meni misal hökümünde ulanýar. Men näsag. Ine bu professional Luqman näsag täji barlap otyr. Now this is not an accurate way to take a temperature. It's just to tell you if the person is too cold or too hot. Ine bärde siz anyk temperaturany şeýle ýagdaýda bilmersiňiz ýöne iň esasy da bilýäňiz. Şu näsag adam ol sowukmy ýa-da onu gyzgyn temperatura barmy? Şonu bilip bilýäňiz. I am going to put my hand on my forehead or on my cheek, and I'm going to put this other hand on Nartech's head or forehead or her cheek. Ine şeýle misal, sizem edil şu at şeýreniň görkezjek misalyny iýdarlaň. Ine ol öz elini, öz maňlaýyna goýýar, şeýde barlaýar meni. Soňam şeýle ýanagynda goýýar. Soň beýleki elini maňa goýýar. Birini özüne saklaýar, beýleki elini näsag barlayan näsagyna goýýar. Şunu serediň häzir şu misaly. So I'm going to go ahead and do that like this. Ine men şeýle edip otyryn şuwat, siz görýäňiz. Bir eli öz maňlaýyna, bir eli men maňlaýymna näsag. Men misal hökümünden. Now, Nartach right now, she feels about the same as myself. She doesn't feel too hot and she did not feel too cold. Ine şuwat men şeýdi barladım niye? O täç hem men ikimiziň temperaturamyzyň birdigini bildim niye? Onu pestel ýa-da ýokarda temperatura adaty temperatura edilmeýän ýaly eken niye? Ene şeýdi barlap bilýäňiz. I often call this taking a mommy temperature because we often do this with our children. Ine şu at eden adamy diýmen ol eje temperatura barlaýyş ýaly şeýle diýen ýete ene hökümine hemişe öz şagamyzyň temperaturasyny şeýle barlaýar diýe. Again, this is not accurate. It just tells you if there is a difference and if the child or your uncle is hotter or colder than yourself. Ene ýene men bir gerek gaýtalamak isleýän şu atky görkezden misalymy üstü bilen şu näsagyň temperaturasyny doly anyklap bilmeýäňiz ýöne esasy bilýän dadyňyz şu näsagyň teni sowukmy ýa-da gyzgyn. Siz şonu bilip bilýäňiz. Şeýle etmek şu misalyň üstü bilen. Every disease state has its own set of characteristics, its own personality. Her bir keselde diye olaryň özüne mahsus bolan alamatlary bar her bir keseliň. So, writing down and knowing when a fever starts, how long it lasts, when it goes away, can sometimes identify the disease. Ene o size bir gaty wajyp zat ýatlat ýaşuwat. Ene şol umumy soğuklama bolsun ýa-da başga ýagdaýda siz eger şol ısıtma şonu hemişe barlap şonu ýatsaňyz diýe soň görýäňiz nähili ütkap otyr şu günüň dowamyna şoň üstü bilen şol ısıtmany barlamagyň üstü bilen siz keseli anyklap bilmeňiz mümkin şeýle ýagdaýda. For example, we've all had a common cold or upper respiratory infection or other mild virus infections, and usually there is a mild fever that comes along with that. Ene on edilýän gaýdy şeýaly şol ısıtma diýdi, haçan ısıtma bolýar, nähili bolýar, näçe wagt şu ısıtma dowam etýän ekeni, soň haçan ol aýrylyp gitýär. Ene şolary biz anyk ýazyp bellemek bilen keseli bilip bilýär. Mysal üçin soğuklama siz bilýäňiz ýa-da başga
virus infections you said also. Ya da virus şol infeksiyalar var. Ene şu nemen anlatyan ekeni. Bu yengil ısıtman bardığını görkediyen. Typhoid fever, on the other hand, has a fever that keeps on rising and goes higher and higher for 5 days. Ene misal üçün berde qarın qara hastalığı. Şonu misal alalım diye. Umum soğuklamada temperatür şol yengil ısıtma bolyan eken qarın qara hastalığına şol ısıtma yuqori qalıp otur diye. Yuvaş-yuvaşdan qalıp şo yuqori qalmaqlıq 5 gün devam etdi. With tuberculosis, there's often a mild fever in the afternoon. Then the person goes to bed. They sweat at night when the fever drops down. And we call that night sweats, and it's very characteristic for tuberculosis. Ene ince keteli misal alıp görelim ne şu an. İnce ketel ne hili? Ene ince ketel kavatlar diye ene şol yengil ısıtma. Öğlen ene gün orta nahardan tan öğlen teteretdiğiniz şu netağa şonu yengil ısıtma bolup geçen ekeni. Yönü akşam diye berde şol akşam şol ince ketelli adam yatan pursatında onu ne var? Onu güçlü derleme bolya der. Şu derleme bolup son ısıtma aşağı düşen ekeni. Now, if you do have a thermometer, we're going to talk about what is a normal temperature, what is a medium or a mild fever, and what is very high fever. Sizde yürütü şu temperaturan barlayan termometr bolsa, şol adatı tendeki temperaturu nehir bolmalı. Did you use the numbers already? Not yet. No, okay. Ene şonu termometrin tübilen bilpeliyaniz. A normal body temperature is 36.1 to 37.2 degrees Celsius. Ene şol adatı tendeki temperaturu neçe bolmalı diye? 36 bir aralığından 37 2 aralığına bolmalı. A mild fever starts at 37.3 and goes to 38 degrees Celsius. Eğer berde şol yine de ısıtma var da yengil ısıtmada organizmin temperatürası 37,3 şondan 38 gradusa çelli bolup bilyen eken bu yengil ısıtmada şu temperatura. Now, there are some exceptions to this, some normal exceptions. Ya, ene berde diye yani şu at kaydan temperaturamna kavir adatı yağdaylarda bu ütkap bilyen diye. For example, let's say you've been exercising and exercising very heavily, or you're working and your job is very strenuous. During that time, your temperature will rise. You don't have a fever, and this is very normal. Ene siz burada da bellen diye, misal için siz упражнение ettiğiniz, gimnastika bilen meşgullanýaňyz ýa-da ýürep otursanız, elbetde şeýle ýagdaýda sizin temperaturaňyz adaty ýagdaýda ýokary galýar. Bu siziň hem sizde ýokary temperaturaň bardygyny aňlatmaýar. Ene bu şeýle ýagdaýlarda siz bilýäňiz, ýürenne temperatura adaty ýokary galýar. A very high body temperature is greater than 40 degrees Celsius. This person is sick. Aha. Ene eger şol birine siz temperaturasyny barlaňyzda şoň temperaturasy 40 gradusdan ýokary bolsa, 40 gradusdan ýokary bolsa, onu şol adam näsag. Another thing that we need to look at is how the person is breathing. Yine başka bir teretip geçmeli adamız şu näsagy barlamada on dem alşyny barlamaly. Normal breathing requires very little effort. We don't think about it. And for an adult who's sitting like I am, I will breathe 12 to 20 times a minute. Aha, 12. Ine berde näme diye ýöne köýje biz adaty ýagdaýda dem alyp oturýarys. Ine biz bu bizden köp güýç almaýar. Ýöne adaty ýagdaýda dem alýar. Ine şu wagt ödüni görkezýän şere bilen biz berde oturýarys. Ine adaty ýagdaýda 12-20 gerek minutda
biz dem alıp oturdu. A child will breathe a little faster than that, about 30 times a minute, and a baby, an infant, is even faster at about 40 times a minute. And this is normal. Enne şu tapatlandır ya şu ulularda 12-20 gedek yaş çağalarda 1 minutta olar 30 gedek demal yani ekeni. Yönü bävejikler 1 minutta 40 gedek demal yalar. Now remember, illness is a lot of work for the body. So it does affect the breathing. Aha. Ine şu tende näfaqlyk keselçiligiň bolmaklygy bu näme etýär? Elbette biziň tenimizde täsir etýär, hem biziň dem alışa täsir etýär. High fever or a serious respiratory illness, will increase the breathing rate because there is a higher work rate on the body. Ine bärde näme diýär şol güýçli ısıtma bolanna ya da bizde gaty seriozny dem alış problemasy bolsa bu näme etýän ekeni? Şol keselçilik diye biziň dem alış ýygylygymyzy artdyrýar. Remember, as I'm sitting, I will breathe about 12 to 20 times a minute, but if I had pneumonia, I might be breathing up to 30 times a minute as an adult. Ine size misal berdi. Ine şu wagt biz oturuş ýagdaýda 1 minutda 12-20 gerek dem alýat diýdik. A ýöne şol ulularda da ine misal üçin ulularda 30 gerek şu dem alýan eken 1 minutda, çağalarda 60. Öýkün soğuklamasy şonu biziň dem alışymyzyň ýygylygyny hasem artdyrýar. Now an infant normally will breathe about 35-40 times a minute, but if that infant has a pneumonia, he or she may be breathing 60 times a minute. That's once per second. Ene ho misal berdi. Ene şol ulularda diýdik biz. Adaty ýagdaýda 1 minutda 12-20 gezek dem alýan ekeni, ýöne şu ulularda öýkün keseli bolsa 1 minutda 30 gerek dem alýar. A ýöne çağaçyklarda ýa şol öýkün towuklamasy bolan çağaçyklar 1 minutda 60 gerek dem alýar. So you're watching with your eyes and you're counting the number of breaths per minute, but you also need to use your ears to hear what kind of breathing is happening. Yine bir misal şöyle şol näsä barlaňyzda diye. Siz gözüňiz bilen eýem şo minut sagadyňyzda teredip, şo 1 minutda näçe gerek şu näsä dem alyp otur. Şonu gözüňiz bilen görýäňiz. Şeýle hem gulak bilen hem siz şo dem alyşy dinlemeli. Nähili dem alyş. Now, if you were calling an emergency healthcare worker and you had written down the temperature and when and how long it lasted, and you're counting the breaths per minute, you're giving a lot of information to that healthcare worker. Yine bir gerekse hemme zady ýazmaklaryň wajypdygyny görkezýär. Birdenki ýagdaý erwetleşip soňsuz lukmana ýüz tutmaly bolaňyzda şol näçe minutda 1 minutda näçe gerek dem aldy, şu ýazan zatlaryňyzyň hemmesini siz lukmana berip bilýäňiz. Bu şol lukman üçin gaty peýdaly. If you hear a whistle or you hear a wheeze, or if there's difficulty breathing, that can mean asthma, but it also could mean that the child swallowed a button and there's something stuck in the windpipe. Size gaty gowy misal görkezýär dem alyş nähili bolup bilýän ekeni. I won't repeat it, you did good. Şol nähili dinleýänigizde o şu wagt misal hökümine size görkezdi edil syklykly dem gysma bolýan ekeni. Şol dem almak ýene de şu dem almaklaryň kynçylygy näme aňlatýan ekeni. Bu dem gysma problemaň bardygyny hem görkezýär. Şoň üçin şonu dem alyşy dinlemeklik gaty wajyp. A gurgling noise or a snoring noise or difficult breathing in an unconscious person can mean that something is
stopping the air in the windpipe. It could be the tongue. Yine de kavat horçek yani yalı yağdaydı ya da bir hili boşluk sesen bolýar, boşluk ses etýärler. Şeýle yağdaylar diye. Biz şeýle yağdaylary da teretmeli kenik. Hemem aňsyz yatan adam demalış olurda kyn, aňsyz yağdayda yatan adam bu nämen aňlatýar diye. Siz bilmeli, belki on dili Ýam şol bokurdogyna dıkylan bolmagy mümkin. Şu ýerde şu turba, demalys turbasyny. Did you say mucus yet? Yeah, go ahead, mucus or even food. Stuck. Şol dilin bokurdogyna dıkylan bolmagy mümkin. Şu derarly şol näsä adam onu demalys kynçylygy bar. Şeýle hem nem bokurdokda bolýan ekeni ýa-da nahar birdat iýäňiz olam şol dıkylyp galýar bokurdokda. Şeýle ýagdaýda demalys problematy bolup bilýär. Now you have the breathing rate. You're listening for odd sounds. You're watching for paleness in the lips or in the eyes or on the fingernails. You have a lot of information. Olsa şu at näme diýe? Tede köp informasiýa berdim niýe? Näsä adam näil barlamakda şu gözleri ak, içine hem berde dodoklary, şonu da aklyk, hem şu dırnaklaryna seretmeli näsä adamyň şol näme keselçilik bar şonu bilmeklik üçin şeýle köp informasiýalar tede berdim niýe şu at. We want to know, is the person working harder to breathe? Is she gasping? Is she making a deep sound in here? Like baby will sometimes do that. Difficult when they have difficult breathing. Also the shot gowy misal berýär. Yine de nämetet barlamaly. Şu näsä adam onu demalys kynlaşyp barýarmy. Ol şeýle hem dem yetmedlikleri arly şu bir hili güýçli ýaňy ses etdi ol. Kynçylyk bilen demaly otyr, şonu hem tet barlamaly. You often will see this in sick babies and occasionally in distressed adults. But watch for a sinking in right here and in the child, because you have that child unwrapped. Watch the ribs, and is the skin between the ribs sucking in? Yine de nämetet barlamaly. Onu size gowy görkezip otyr. Şu ýerde diýe, şu ýerde siz görýäňiz, şol çökünmi diýe berde. Deri, edil bir hili deri içi çökön ýaly bolýar. Şeýle hem şu kaptallarda siz aýratynam çağada şu kaptallaryna şu kapyrgalar şonam iki tarapyna barlaýaňyz. Şu ýerde şu deri nähili olam şol sallanyp ýa-da çökön ýaly görünýärmi? Şu zatlar siz barlamaly. This person, if you see this person is in trouble. Get help. Olarda şu alamatlar bolsa, edilmek şu at gaýtmaýal alamatlar bolsa diýe, onu bu problema siz hükman lukmana ýüz tutmaly. Another thing to look for, and you need skin to see the skin. Are both sides of the chest rising and falling at the same time, or is it just one side? This could be a collapsed lung or fractured ribs. Yine bir ünt vermeli dadaňyz. Şol gowrede diýe iki tarapyna da dem alaňyzda şonu eliňize goýup iki tarapda da barlaň diýe şo bir wagtda ýokary galyp aşak dem alaňyzda ýokary galyp aşak şeýle bolup otyrmy diýe şu hereket. Eger bir tarapda bolup beýleki tarapda bolmasa onu sizde öýkün problemaň bardygyny görkezýär ýa-da gapyrga döwlen bolmagy mümkin. And one last thing for this program, we're going to talk about cough. Yine bir görülecek adımız berde en soňky üskürme. Does the cough wake up the person from sleep? Şol üskürmeklik näsä adamdan şol onu uyksundan oýarýarmy? Is the person coughing up mucus, or is it a lot of mucus, or is it blood that they're coughing up? Yine bir ünt vermeli dadyňyz şu üskürýän, güýçli üskürýän adamna onu nem
çıkýam üskürün wagty ýa-da gan akýamy şu üskürme bilen. Gan gelýärmi? Pertussis, also called whooping cough, has a very definite cough. You cough, 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 and you can't breathe. And cough, cough, cough. That's pertussis. Yine şol ervet üskürmek şonu misalyny görkezýärsiz. Şeýle köp üskürüp oturýarsyňyz, hatda bu sizi demem aldyranak. Şeýle ýagdaýym bolup bilýän eken üskürmek bilen. Gynansaňam biziň şu günki gepleşigimiz tamamlanyp barýar. Men şu gün şeýleniň siziň bilen paýlaşan zatlar üçin ören şat. Men umid etýän biziň şu günki nädip, näsagy, barlamaly şu temada öwrenen zatlarymyz size öz günnülük durmuşyňyzda kömek eder diýip umid etýän. Eger sizde şu tema barada soralar bolsa ýa-da bellikler bolsa siz hökman şeýle hat ýollap bilersiňiz ýa-da maňa hat ýollap bilersiňiz. Ol siziň soraklaryňyza jogap bermäge taýýar. Biz ýene-de eniki gepleşigimizi şu temaň üstü bilen dowam etmekçi. Ýöne biz häzirlikçe sizi ýene-de eniki gepleşigimize şeýle hem maňa goşulmaga çagyrýan. Siz joralaryňyza hem çagyryn, bir de goşulmaga. Biz siziň bilen duşuşygymyza sabyrsyzlyk bilen garaşýar. Häzirlikçe hoş, sag bolun. İsa Mesih Hudaýyň sözü bir coşkuny Seniň adynda günem ýoldy bütün kalbymy sana tapşyrdım. Senin adında günem ýoldy bütün kalbymy sana tapşyrdım.